Stellen Sie sich einen Kalksteinpalast vor, der sich im Ufer der Rouge River in Dearborn, Michigan, erhebt. Sein 56 Zimmer hatten erfüllt sein Solen von den Klangen de Triumphs, dem Lachen eines Manns, der die Welt revolutioniert, der stillen Zufriedenheit seiner hingebungsvollen Frau, dem Summen ihres eigenen Wasserkraftwerks unter den gepflegten Garten, entworfen vom berühmtesten Landschaftsarchitekten jener Zeit. Doch wenn sie lang genug in der Still dessen verweilen, was geblieben ist, und durch die Fenster blicken, die nach Jahrzehnten de Leerstands und der Vernachlässigung nun endlich restauriert wurden, beginnen sie zu verstehen, dass es in Verlassen nie wirklich Feierlichkeiten ging, sondern etwas viel Bunregenderies, den Verzweifelten, Berskepfenden. Letztlich vergeblichen Versuch Henry Fords, ein Festung gegen sein eigenen Widerspruch zu errichten, aus Kalkstein und Bettern Indianas. Und der Arbeit hunderter unsichtbarer Hand ein Monument zu schaffen, das beweisen sollt, dass etwas anderes war, als tatsächlich war, ein Mann von atemberaubendem Genie und entsetzlicher Grausamkeit, ein Revolutionär, der die Revolution verachtet, ein Sohn von Born, der zum Industrieagenten Word und doch nie aufhört zu arbeiten. Hegt Graul gegen Gene Arbeiter, deren Schweiß seinen Reichtum erst ermöglicht hat. Sein 2.880 Quadratmeter großes Anwesen, dessen Plan an 1913 begann und das 1915 auf dem Hochpunkt seiner Macht fertiggestellt wurde, als das Modell T das amerikanische Leben bereits revolutioniert und das Fließband die Beziehung zwischen Mensch und Maschine für immer verändert hat, sollte am Ende kein Zeugnis der Erfolgs, sondern ein Mahnmal für den Preis dieses Erfolgs werden, ein Preis, den nicht in erster Linie Ford selbst zahlt, der hier 1947 bei einer Überschwemmung starb, nur sein Frau Clara an seiner Seite. Einziger Sohn Edsel war bereits 3 Jahre zuvor im Alter von 49 Jahren in Magenkrebs gestorben, dessen Tod, wie man munkelt, durch die unerbittlich psychisch Qual seines Vaters beschleunigt wordens war. Bezahlt wurde dieser Preis von Tausenden von Arbitern, deren Namen were nie erfahren wurden, von den Bediensteten, die Illusion landlicher Idol aufrechterhielten, von den Gewerkschaftsfunktionären, die vor dem River Rougewerk blutig geschlagen wurden, von den hungernden Demonstranten, die 1932 erschossen wurden, als wagten, nach Arbeit zu vergehen, und von den jüdischen Gemeinden. Fords Zeitung, the Dearborn Independent, fast ein Jahrzehnt lang wurde in so gehassagen Artikeln verunglimpft, dass Adolf Hitler Fords Portrait in seiner Wand hängen ließ und in als Inspiration nannte. All das wirft die Frage auf, die wieder morgenabel über Verlassen schwet, der nach immer vom Rouge aufsteht, was bedeutet es, wenn die Maschine, die Menschheit befrieden sollt, das erschwingliche Auto, das Fließband, der $5-Tag, den Ford als Gewinnbeteiligung anpreis, stattdessen zu einem weiteren Kontrollmechanismus wird. Und was gesteht mit dem Palast, den ein solcher Mann erbaut hat, wenn selbst nicht mehr da ist und die Welt, die durch Innovation und Einschüchterung zu beherrschen sucht, beginnt, sich mit seinem Erbe auseinanderzusetzen. Was gesteht, wenn die Mauern Riss bekommen, das Dach undeit wird, die Gärten verwildern, das Kraftwerk verstummt und die Universität, die dies last gerbt hat, ein halbes Jahrhundert lang mit wohlwollender Vernachlässigung behandelt, bis endlich jemand fragt, ob wir den Mut haben, die ganz Geschichte zu erzählen, die dunkle Geschichte, die Geschichte, die der amerikanische Kapitalismus ein Jahrhundert lang zu verschweigen versucht hat, die Geschichte von Reichtum und Macht und den menschlichen Kosten. Fortschritt und die Frage, ob gendigen Form von Innovation das Leid rechtfertigt, das zu dessen Erreichung erforderlich ist. Die Geschichte beginnt, wie so viel amerikanische Geschichten, mit dem Urgies, der aus bescheidenen Verhältnissen entspringt und von der besonderen Alchemie Michigans im 19. Jahrhundert geprägt ist, jener seltsamen Mischung aus Wildnis und Industrie, wo Bauernhof und Fabriken grenzten und die Sohn von Einwanderern davon traumen konnten, die Welt zu verändern, Henry Ford, Geboren M30.
Julie 1863 auf einer Farm in Springwells Township, Michigan, als Sohn von William Ford, einem irischen Einwanderer, der 1847 vor der Kartoffelhungersnot geflohen war und mit nix als Entschlossenheit nach Amerika gekommen war und sich schließlich als Geshiner Landwirt in der ländlichen Gegend Michigans etabliert hat, und Mary Litigat Ford. Deren Family aus Belgien eingewandert war und die praktischen Fähigkeiten und die protestantisch Arbeitsethik mitbracht, die ihr nachkommen prägen sollten. Ein Junge, der sich von verhester Kindheit vom Leben auf dem Bauernhof gefangen fühlt, der seinen Vater auf Feldern schuften sah, die alles verlangten und kon genig zurückgeben, der sah, wie sein Mutter sich bis zur Erschöpfung gebracht, einen Haushalt ohne moderne Ähnlichkeiten zu führen, Kinder zu gebären, Lebensmittel haltbar zu machen, Kleidung herzustellen und die Endlosen aufgeben zu erledigen, die das Leben auf dem Bauernhof mit sich bracht. Der Mann, der sein Mutter im Alter von 12 Jahren Verler, Bertad bei der Geburt hinterließ einwand, die Henry Fords sein Leben lang mit sich tragen sollt, erklärt vielleicht einige seiner späteren Obsessionen mit Kontrolle und die Bewahrung sowie seine Entschlossenheit, ein Welt zu erschaffen, in der das schützen konnte, was ihm wichtig war, in der Verlust nicht so berühren konnte, wie in der Tod seiner Mutter berührt hat, in der Reichtum und die Macht als Schutzschild. Gegen die Willkür und die Grausamkeit des Schicksals einsetzen konnte. Der junge Henry besucht ein einklassig Dorfschule, wo welcher besondere akademische Begebung nach Interessen Büchern seit, später behauptet Niein Buck ganz Jealousien zu haben, ein Prahlerei, die soll seinen Anti-Intellektualismus als auch sein Unsicherheit über sein Mangeln formelle Bildung offenbart. Doch als mit Dreisen Jahren reparieren sollt, entdeckt in sich ein fast übernatürliche Begebung für das Verständnis mechanischer System. Erkannt, wie Zahnräder, Federn und Hebel zusammen workten, und zerlegt und setzt Maschinen so lang wieder zusammen, bis sie so vollständig verstand, dass sie verbessern konnte. Dies gab skien aus dem Nix zu kommen, ließ sich nicht durch sein Herkunft oder sein Schulbildung erklären, sie war einfach da, angeboren, so wie musikalisches Genie bei manchen Menschen oder mathematisch Begebung bei anderen angeboren ist. Dies gab Word Henry Fords Ausweg aus einem Leben, das verachtet, sein Ticket weg von der Farm und dem endlosen Kreislauf aus sein, ernten und dem bloßen Übelben, der sein Mutter gerettet hat und seinen Vater langsam umbracht. Sie war sein Bues, das für etwas anderes bestimmt war, für etwas größer, etwas, das ihm ermöglichen wird, der Welt seinen Willen aufzuzwingen, anstatt sich den gleichgültigen Kräften der Welt zu unterwerfen. Mit 15 Jahren lief Ford nach Detroit, acht Meilen hin und Zurich, nur die Maschinen in den Schilfenstern zu sehen, Dampfmaschinen und die Produktionsanlagen zu beobachten und alles über die Funktionsweise der Dinge aufzusagen. Mit 6 Verlieser, gegen den Willen und die Warnungen seines Vaters, die Farm endgültig, zog nach Detroit und nahm ein Lehrstelle als Maschinenschlosser bei James F. Flower & Brotherson. Verdient $50 die Woche, in so niedriger Lohn, dass nach zusätzlich Jahren reparieren musst, sich Kost und Loges in einer billigen Pension leisten zu können. Ist nur das nötigst und led in einer Stadt, die 1879 nach Rau und Industriell geprägt war und in der ein Tiefspaltung gab zwischen den wohlhabenden Kaufleuten und Fabrikbesitzern, die in eleganten Häusern entlang der Woodward Avenue wohnten, und den Arbeitern, die sich in Pensionen und Mietskasernen in Vierteln wie Corktown drängten. Dort letten irische Einwanderer auf engstem Raum, arbeiteten unter brutalen Bedingungen und starben jungen Arbeitsunfällen, Krankheiten oder schlichter Erschöpfung. All das lehrt den jungen Henry Ford nicht nur etwas über Maschinen, sondern auch über die Klassenzugerigkeit, die Realität, das einige wenige Männer die Produktionsmittel besaßen. Und die meisten Männer verkauften ihr Arbeitskraft an dies Besitzer für einen Lohn, den die BesitzerInnen zahlen wollten. Offenbar war Amerika kein klassenlos Demokratie, in der Hartarbeiter voll garantiert,
sondern ein Geschichte Gesellschaft, in der Geburt, Gluck und Skrupellosigkeit genauso viel sollten wie können. Dies Lection lernt grundlich, interpretiert sie aber auf sein eigen, eigentumlich Weiss. Entschied nicht, dass das System ungerecht war und geändert werden sollte, sondern dass selbst einer der Besitzer sein wollte, dass sein mechanisches Genie in aus der Arbeiterklasse in die besitzende Klasse haben wird, dass einer der Männer werden wollte, die Maskinen bauten, anstatt einer der Männer, die sie bedienten. Dabei skien nie zu bedenken, dass dies nullsamen Interpretation bedeutet, dass jemand anderes in der Arbeiterklasse bleiben, die von ihm gebauten Maskinen bedienen und das Leben leben muss, dem so verzweifelt entfliehen wollt. Die nächsten Jahr verbracht fort mit wechselnden Jobs. Arbeitet als Maskinist, kehrt dann Kurs auf die Farm Zurich, seinem Vater zu helfen, und arbeitet anschließend für die Westinghouse Company, wo Dampfmaschinen im südlichen Michigan wartet. Dabei sammelt Erfahrung mit verschiedenen Maskinentypen und lernt die praktische Ingenieurskunst, die kein Schule vermitteln konnte. Irgendwann in dieser Zeit hört vom Verbrennungsmotor, einem nordischen Gerät, mit dem europäischer Finder experimentierten. Dieser nutzt kontrolliert Explosionen von Benzindampfen, Kolben anzutreiben und konnte einst Fahrzeug ohne externe Brennstoffquellen wie Kohle oder Holz antreiben. Diese Idee fesselt Ford vollkommen, die Vorstellung, ein autark Maschine bauen zu können, die ihren eigenen Treibstoff mitfährt und überall hinfahren konnte, ohne wie Dampfmaschinen, Wasserstationen oder wie Elektromotoren und Ladestationen enthalten zu müssen. Ein Maschine, die den Menschen beispiellos Mobilität und Freiheit schenken wird. Sobald Henry Ford von dieser Idee gepackt war, verfolgt sie mit dem obsessiven Fokus, der alles, was tat, kennzeichnen sollte, die absolute Weigerung, sich ablenken oder entmutigen zu lassen, die Bereitschaft, alles andere zu opfern, Komfort, Sicherheit, soziale Anerkennung, sogar gesunder Menschenverstand, sein Vision zu verwirklichen, eine Eigenschaft, die zugleich sein groß stark und sein gefahrlich schwach war. 1888 war Henry Ford in die Gegend Detroit zurückgekehrt und arbeitet als Ingenieur für die Edison Illuminating Company. Verdient $45 im Monat, ein ständiger Lohn, der ihm Sicherheit und Respekt verschafft, ein sichere Anstellung, für die meisten Männer seiner Herkunft denkbar gewesen wären. Doch Ford war nicht wie die meisten Männer. Gab sich nicht mit Sicherheit zufrieden, wenn nach streben konnte, und wollte nicht länger Angestellter bleiben, wenn Unternehmer werden konnte. 11. April 1888, ihrem 22. Geburtstag, bereitet Clara Jane Bryant in einer Zeremonie im Haus ihrer Eltern in Greenfield Township. Clara, die Tochter eines born, war dunkelhaarig, praktisch veranlagt und besaß ein still stark, die sich für alles, was Ford erregt, als wissentlich erweisen sollte. Sie glaubt mit einer Intensität in Henry, die in religiosen Glauben grenzt, und zweifelt nie daran, dass eigenwilliger Mann mit seiner obsessiven Fixierung auf Maskinen, seiner sozialen Unbeholfenheit und seiner kaum Unterdrückten wat über sein Arm Herkunft auf Vergendien weiss etwas Außergewöhnliches erreichen wird, auch wenn das Geno Osmus dessen nach ungewiss war. Was Geno sie vorhatten, blieb in den ersten Hijren unklar, als sie in einem Mietshaus in der Bagley Avenue in Detroit letten und Henry tagsüber bei Edison arbeitet, waren jede freie Minute in einem gemauerten Schuppen hinter dem Haus verbracht. Dort tuftelteren seiner sogenannten Benzinkitsch, einem Gerät, das die meisten für Zeitverschwendung hielten. Schließlich was doch Jetter, das selbstfahrende Fahrzeug, sollten sie gemals praktisch werden, mit Elektrizität oder Dampf betrieben werden, nicht mit explosivem Benzin. Das was Jetter außer Henry Ford, der mit seiner typischen Sturheit beschlossen hat, dass der Verbrennungsmotor die Zukunft sei und das durchgängig sein wird, der in zum Laufen bringt. Und Clara beklagt sich nicht über das Geld, das für Teil ausgab, über die Zeit, die im Schuppen verbracht, oder darüber,
das dies Besessenheit sie armer Mott die Familiengründung versucht, einziges Kind, Edsel, sollt erst 1893 gebern worden, sondern Mutait in, Glotten in gab ihm die emotionale Unterstützung praktisch Hilfe, die sein Experiment erst möglich machten. Auch wenn sie sich wohl manchmal fragt, ob sie Genie geheiratet hat oder nicht. Sie war nahe, ob dies Benzinkich Leben währenden oder zerstoren wird. Was Clara nicht ahnen konnte, was in jenen frühen Jahren, als Henry Ford weitere Mechaniker mit großen Traumen war, niemand hat vorherrschen können, war, dass die Besessenheit Manns tatsächlich Leben währenden wird, die Welt währenden wird, den Namen Ford zum Synonym für Automobil, modern amerikanische Industrie machen wird, sie aber auch in ein Sphäre der Reichtums, der Macht der moralischen Komplexität führen wird, von der Bauernkinder aus dem ländlichen Michigan niemals zu Traumen gewagt hatten. Sie wurden gezwungen, sich mit fragen zu Arbeit, Rasse, Religion Verantwortung auseinanderzusetzen, auf die sie völlig unvorbereitet waren. Sie wurden sich von einfachen Lutten in den amerikanischen Adel verwandeln, mit all der Korruption, den Kompromissen der Komplizenschaft, die ein solche Transformation mit sich bringt. Sie wurden verleihen alles, wofür es stand, Schönheit, Komfort, Sicherheit Macht, erhalten, aber auch mit allem belastet wurden, was die Schönheit von verleihen Verbarg, Ausbeutung, Gewalt, Hass Blutvergehen. Ford baut seinen ersten funktionierenden Benzinmotor 1893, sein erstes Komplettfahrzeug, das Quadricycle, 1896. Fuhr damit 2 Uhr morgens durch die Straßen von Detroit, while der Lärm tagsüber die Pferde schrecken wird. Berühmt wird der Vorfall, als einen Teil des Schuppenters einreißen musst, das Quadricycle herauszubekommen, weil es zu groß gebaut hat, die ein Fehler, der zur Legend wird Fords Fokus auf die Arbeit selbst anstatt auf praktische Details belegt. Gleichzeitig offenbart aber auch sein Tendenz, offensichtlich Problem zu ignorieren, bis sie zu Krisen werden, ein Tendenz, die in sein Gesamtkarriere lang verfolgen sollt. Sie führt dazu, dass brillante Innovationen entwickelt gleichzeitig katastrophale Verlängerungen traf, die Production revolutioniert gleichzeitig die Arbeiter brutal behandelt, den Transport demokratisiert gleichzeitig völkermörderisch Propaganda verbreitet verleihen als Zufluchtsort errichtet, waren gleichzeitig ein Arbeitsplatzkultur der Überwachung Gewalt schuf, die einen solchen Zufluchtsort notwendig macht. Die Beginnung, die alles verändert, fand 1896 auf einem Kongress in New York statt. Dort traf Ford, damals ein unbekannter Ingenieur, der in seiner Freizeit tuftelt, auf Thomas Edison, bereits weltberühmt als Erfinder der elektrischen Lampe, der Phonographen der Filmkamera. Edisons Name war ein Synonym für Genie, Fortschritt den amerikanischen Traum von Innovation, die Talent belohnt. Sein eigen Bestchieden Herkunft begrenzt Schulbildung Eltern Fords, der durch Brillanz, Entschlossenheit rücksichtslos Gesellschaftspraktiken zum geführten Erfinder Industriemagneten auf gestiegen war, die Verkörperung all dessen, was Ford sein wollte. Als Ford sein Experiment mit Benzinmotoren beschrieb, schlug Edison, der selbst in Elektrofahrzeugen arbeitet daher allen Grund gehabt hat, die Technologie eines Konkurrenten abzuschütten, stattdessen mit der Faust auf den Tisch rief, junger Mann, genau das ist es. Sie haben es. Machen Sie weiter so. Elektroautos müssen in der Nähe von Kraftwerken bleiben. Die Batterie ist zu schwer. Dampfwagen taugen auch nicht, denn sie brauchen einen Kessel ein Führer. Auto ist autark, es hat seinen eigenen Strom, Kraftwerk, kein Führer, kein Kessel, kein Rauch kein Dampf. Du hast es. Mach weiter so, wird, die Ford Vergus die sein Leben lang wiederholt, als der Groß Edison sein Vision bestätigt. Sie begründeten eine Freundschaft zwischen den beiden Männern, die bis zu Edisons Tod hielt,
offenbaren etwas wesentliches über Ford Psyche, braucht Bestätigung von außen, obwohl absolut Selbstvertrauen ausstrahlt, braucht Vaterfiguren, obwohl gegen Autoritäten rebelliert, must hören, das Recht hat, selbst wenn davon überzeugt war. Dieses Bedürfnis nach Bestätigung, gepaart mit der Unfähigkeit, Kritik zu ertragen, formt eine Persönlichkeit, die gleichzeitig unsicher tyrannisch war. Sie giert nach Anerkennung von denen, die sie für überlegen hielt, unterdrückt jeden, der es wagt, sie in Frage zu stellen. Sie konnte Menschen wie Edison gegenüber bemerkenswert Loyalität Großzügigkeit sehen, während sie arbitern Untergeben Grausamkeit Verachtung entgegenbracht. Sie verkörpert das Best Schlechteste der amerikanischen Kapitalismus in einer zunehmend widersprüchlichen Person. Der Weg von Edisons Ermutigung bis zur Gründung der Ford Motor Company M16. Juni 1903 war Wedger Geradlinig nach einfach, sondern vielmehr ein Ries durch Misserfolg Frustration, die Ford Lektionen lehrt, die sein Leben lang anwenden sollt, einige davon wertvoll, und schadlich, Fords erster Versuch, Automobilunternehmen zu gründen, die Detroit Automobile Company. Die 1899 mit finanzieller Unterstützung der Detroiter Wirtschaftsleit ins Leben gerufen wurde, scheitert innerhalb von 2 Jahren, while Ford besessen davon war, die Autos perfekt zu machen. Anstatt sie tatsächlich für den Verkauf zu produzieren. Hat noch nicht gelernt, das Gutgenig zur rechten Zeit besser ist als perfekt zu spät, das Kunden Autos wollen, die sie gut kaufen können, anstatt Versprechungen von Perfektion für morgen, das es bei der Fertigung ebenso sehr Prozess, Termin die Erfüllung der Kundenerwartungen get wie herausragend Ingenieursleisten. Sein Geldgeber, frustriert über sein Weigerung, auf ihren Rat zu hören oder die Produktionsziel zu erreichen, lassen das Unternehmen auf hinterließen vor den Ruf eines brillanten Ingenieurs, aber eines schlechten Gesellschaftsmanns, jemanden, der erstaunlich Prototypen bauen konnte, aber kein nachhaltiges Unternehmen führen konnte. Sein zweiter Versuch, die 1901 gegründet Henry Ford Company, scheitert ebenfalls. Nach nur 4 Monaten wurde das Unternehmen aufgelöst, der Fords Geldgeber, frustriert über seinen autokratischen Führungsstil sein Kompromisslosigkeit, in seinem eigenen Unternehmen drängten. Dieses reorganisiert sich in Word schließlich unter der Führung von Henry Leland zu Cadillac. Ford must also mitansehen, wie an der Manner mit einem Unternehmen, das seinen Namen trug, Erfolg hatten wie Cadillac zum Synonym für Luxusautomobil Word, während selbst als gescheiterter Unternehmer blieb. Dies Demütigung, dies Erfahrung, hinausgedrängt ersetzt zu werden, lehrt Ford vielleicht sein wichtigst Verheerenslektion, wenn Automobil nach seinen Vorstellungen bauen wollt, braucht absolut Kontrolle. Muss die Dinge so strukturieren, dass in niemand überstimmen konnte, kein Aufsichtsrat entlassen konnte, kein Investoren von ihm verlangen konnten, Gewinn über sein Vision zu stellen. Muss so viel Anteil im Unternehmen besitzen, dass jede Entscheidung ohne Zustimmung oder Konsens treffen konnte. Dies Entschlossenheit, die absolut Kontrolle zu behalten, prägte nicht nur die Struktur der Ford Motor Company, sondern Fords gesamten Gesellschaftsansatz. Das Leben, das in dazu bringen wird, bis 1919 alle anderen Aktionäre aufzukaufen, den wohlständigen Familienbesitz zu etablieren, wird gleichzeitig zu einem der innovativsten autokratischsten Industriellen der amerikanischen Geschichte machen, wird ihm ermöglichen, brillante Ideen umzusetzen, die konservatives Management blockiert hat, aber auch schreckliche Ideen umzusetzen, die jede vernünftige Aufsichtsrat verhindert hat, wird die Ford Motor Company in mancher Hinsicht zum fortschrittlichsten Arbeitgeber Amerikas in anderer Hinsicht zum repressivsten machen, wird den Bau von Verlängerungen so ermöglichen, wie Ford sich gewünscht hat, ohne Kompromiss, aber auch die Veröffentlichung von Hasreden durch die Dearborn Independent ermöglichen, ohne das jemand innerhalb des Unternehmens die Befugnis hat, in deren zu hindern. Als Ford im dritten Anlauf endlich die Ford Motor Company gründet, mit Wolf Investoren,
die insgesamt $28.000 Kapital beisteuerten, Ford selbst bracht hauptsächlich sein Fachwissen und sein Patente ein und erhielt dafür 25% der Anteil, genig, größter Aktionär zu sein und die Unternehmensführung zu kontrollieren. Wir sich Jahr alt, hat zwei Geschichte Versuch hinter sich und galt weithin als brillanter Exzentriker, der kein Unternehmen führen konnte. Sein Geldbeginn ein Risiko mit gemeinsam ein, der sich im Autobau als besser erwiesen hat als im Autoverkauf. Und doch übertraf dieser Drittversuch alle Erwartungen. Das lag vor allem daran, dass Ford aus seinen Fehlern gelernt hat und endlich die richtige Balance zwischen seinem Perfektionismus und den praktischen Erfordernissen des Geschäfts gefunden hat. Hat endlich akzeptiert, dass Autos produzieren musst, die gut genig waren, anstatt auf Perfektion zu warten. Hat endlich verstanden, dass Kunden Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit mehr wollten als bahnbrechende Innovationen. Und die Autos, die Ford Motor Company in ihren Anfangsjahren produziert, die Modell A, B, C, F, K, N, und ein Verwarens Buxtebenlower, das Fords kontinuierlich experimentierfried widerspiegelt, verkauften sich gut genig, das Unternehmen zu erhalten. Sie hielten sich über Wasser und bauten noch Kapital auf, doch der eigentlich Durchbruch gelang 1908 mit der Einführung des Modells T1 Fahrzeugs, das alles repräsentiert, was Ford in 15 Jahren obsessiver Arbeit gelernt hat, das sein Fertigungsphilosophie vollständiger verkörpert als jedes Wahrheit Automobil, das so brillant für seinen Zweck entworfen und in seinen Auswirkungen so revolutionär war, dass es die menschliche Zivilisation buchstäblich verändern wird. Das Modell T, dessen ursprünglicher Preis bei $850 lag, waren die meisten Autos tausend kosteten, wird mit seinem hohen Chassis, der schlichten schwarzen Lackierung und dem walligen Fehlen von Luxusausstattung klobig. Es entsprach genau dem, was es war, eine Maschine, gebaut für den praktischen Nutzen und nicht für Status, für Zuverlässigkeit und nicht für Komfort, für Erschwinglichkeit und nicht für Prestige. In einer Branche, in der Automobil seit der Luxusartikel für die Reichen waren und in der die Autohersteller mit Eleganz. Geschwindigkeit und Prestige konkurrierten, skien Fords Entscheidung für ein bewusst schlichts, bewusst günstiges und bewusst zweckmäßiges Fahrzeug fast pervers, ein Abelnung all dessen, was der Automobilmarkt schätzt. Doch Ford hat etwas verstanden, was seinen Konkurrenten entgangen war, dass es keinen Massenmarkt für $3.000 Luxusfahrzeug gab, aber einen riesigen Markt für Praktischfahrzeug für $850. Die meisten Amerikaner wollten und brauchten weder Geschwindigkeit noch Eleganz, sondern ein funktionierendes Transportmittel. Die Breitmittelschicht, Landwirt, Kleinunternehmer und Facharbeiter, wurden größer Zahl Autos kaufen, sobald dies erschwinglich und zuverlässig genig waren, den Preis zu rechtfertigen. Und das Modell T mit seinem hohen Chassis. Die Bodenfreiheit, die für holprige Landstraßen genet war, die Einfache Construction, die Reparaturen und Spezialwerkzeuge oder Fachkenntnis ermöglicht, und die robust Bois, die Gerlange Hartbeinsprechung überstand, machten das Fahrzeug genau zu dem, was der Market braucht. Und als der Market das Modell T entdeckt, explodierten die Verkaufszahlen, 10.000 im ersten Jahr, 34.000 im Jahr 1910, 78.000 im Jahr 1912, 308.000 im Jahr 1914, sollen, die Fords Produktionskapazität überstiegen, Wortlissen von Kunden entstehen ließen, die unbedingt schneller Autos kaufen wollten, als Ford sie bauen konnte, der Engpass verlagert sich vom Verkauf zur Produktion, und dieser Engpass, dieses Problem unzureichender Produktionskapazität trotz maximaler Auslastung der Fabriken mit. Traditionellen Fertigungsmethoden, führt Ford zu seinem zweiten großen Durchbruch, der nicht nur zu einem erfolgreichen Geschäftsmann, sondern zu einer revolutionären Figur der Weltgeschichte machen sollte, das Fließband.
Das Fließband, das 1913 im Fordwerk in Highland Park eingeführt wurde, war nicht Henry Fords Erfindung, übernahm das Konzept von Fleischverarbeitungsbetrieben, wo Türkedaver auf Schienen und Arbitern vorbeflogen, die Jules ein spezialisiert auf Beherbergten. Doch Fords Anwendung de Prinzips auf die Automobilproduktion und seine systematische Weiterentwicklung bis zur maximalen Effizienz revolutionierten nicht nur die Automobilproduktion, sondern die gesamtindustrielle Arbeit. Die Transformation war verbluffend, vor dem Fließband boten Facharbeiter jedes Auto von Anfang bis Ende, ein Prozess, der umfangreich Schulungen erfordert und etwas Stunden pro Fahrzeug dauert. Mit dem Fließband, bei dem jeder Arbeiter Einfähig, sich wiederholend aufgeberledigt, waren die teilmontierten Autos auf einem Vorderband in seiner Station vorbeiführen, sank die Bauzeit eines Model T auf 93 Minuten. Dieser Effizienzgewinn war so enorm, dass fast magisch anmutet. Ermöglicht es Ford, die Produktion exponentiell zu steigern und gleichzeitig die Lohnkosten pro Fahrzeug zu senken. Das Model T wurde dadurch jedes Jahr günstiger, obwohl für den Arbeitern mehr zahlt. So entstand ein positiver Kreislauf, niedriger Preis erweiterten den Markt, was die Produktion steigert und die Kosten senkt. Die Stuckosen ermöglichten nach niedriger Preis, was den Markt weiter ostent, ein Kreislauf, der Ford unvorstellbar reich mot und gleichzeitig Automobil für normal Amerikaner erschwinglich worden ließ. So wurde die Ford Motor Company gleichzeitig zum profitabelsten und kundenfreundlichsten Großkonzern Amerikas und Henry Ford zum Volkshelden, der als der Mann geführt wurde, der Amerika das Auto gab. Doch das Fließband verwandelt die Arbeiter auch von Handwerkern in das, was sie später in bitterer Erkenntnis ihrer Entmenschlichung selbst nannten, Maskinen Bediener. Menschen, die tausend Mail am Tag Dieselbebugung ausführten, ohne Variation, ohne Kreativität, ohne Autonomie, ohne Bezug zum Endprodukt. Sie wurden zu Anhängseln der Maskinen, anstatt sie zu beherrschen. Ihr Arbeit war so körperlich anstrengend, stundenlanges Stehen in einem Fleck, Grafen, drehen und haben mit mechanischer Präzision, und so psychisch abstumpfend, die absolute Monotonie der sinnlosen Wiederholung, das Fords jährlich Mitarbeiterfluktuation 1913 über 370% lag. Das bedeutet, dass Ford mehr als 52.000 Arbeiter einstellen musste, nur ein Belegschaft von 14.000 zu halten. Sie lehnten das modern Wunder der Massenproduktion ab, wollten die Arbeitslosigkeit der Seelenzerstörenden Erfahrung der Fließbandarbeit vor, und dies Kreis droht, das Gesamtsystem zu untergraben, droht, das Fließband unbrauchbar zu machen, wenn Ford kein stablen Belegschaftselen aufrechterhalten konnte, was in zu der radikalen Entscheidung für, die M5. Januar 1914 verkündet und die seinen Ruf verändern und die Realität der Fließbandarbeit für Generationen verschleiern sollt, der $5-Tag. Die Ankündigung der $5-Tages sorgt für Furore, die Ford Motor Company wird einen Mindestlohn von $5 pro Tag für einen 8-Stunden-Tag zahlen, mehr als das Doppelt der vorherigen Lohns von $34 für einen 9-Stunden-Tag. Die Nachricht los Jubel unter den Arbeitern aus, Emporung unter anderen Industriellen, die Ford als Sozialisten oder Wahnsinnigen oder beide beschimpften. Sie ersucht enorm Publicity, die Ford nach berühmter Mott und in der öffentlichen Wahrnehmung vom bloßen Gesellschaftsmann zum aufgeklärten Industriellen und Staatsmann wandelt, zum Beweis dafür, dass Kapitalismus und Arbeitnehmerwohlfahrt vereinbar sind, dass ein Großindustrieller großzügig gegenüber seinen Arbeitern sein und gleichzeitig enorm Gewinn erzielen kann. 10.000 Männer erschienen im Fordwerk in Highland Park in der Hoffnung auf Arbeit und bildeten einen solchen Menschenandrang, dass die Polizei in einem eiskalten Januarmorgen Wasserwerfer einsetzen musste, die Mensch aufzulosen. Doch was die euphorisch Erzielung geflissentlich verschweigt, was zeitgenössisch Berichter wanten, später loberten aber vergassen, der $5-Tag bedeutet in Wirklichkeit kein $5, sondern ein kompliziert Schwindbeteiligungsvereinbarung. Der Grundlohn blieb bei etwa $2,50, und die Arbeiter konnten bis zu $2,50 ersatzlich verdienen,
wenn sie Fords Standards für einen eingemessenen Lebensstandard erfüllten. Die Standards wurden von der soziologischen Abteilung, einem konzernintern Apparat mit 50 Ermittlern, überprüft und durchgesetzt. Deren Aufgabe war es, uneingemeldet die Wohnungen der Arbeiter zu betreten, Sauberkeit und Ordnung zu kontrollieren, ihr Erfrauen zu Haushaltsführung und Konsumsgewohnheiten zu befragen, zu überprüfen, ob sie keinen Alkohol tranken, spielten, Untermieter aufnehmen oder Gelden verwandt im Ausland schickten, ihr Bankenten zu kontrollieren, sicherzustellen, dass sie ausreichend sparten, und festzustellen, ob die ausländischen Arbeiter die Fordenglichskill besuchten und sich eingemessen. Amerikanisierten, also nicht nur Englisch lernten, sondern auch die richtige Art, sich zu kleiden, zu essen und zu benehmen. Der Abschluss erfolgt in Zeremonien, bei denen die Arbeiter in ihrer traditionellen Kleidung einen großen, nachgebauten Schmelztiegel betreten und in identischen amerikanischen Anzügen mit amerikanischen Flaggen wieder herauskommen. Nur Arbeiter, die dies überprüfungen bestanden, erhielten den vollen $5 Tagelohn. Ford hat also einen Weg gefunden, sein Kontroll weit über die Fabrikal hinaus bis in die intimsten Details der Privatlebens der Arbeiter auszudeuten. Finanzielle Großzügigkeit, geknüpft kulturelle Konformität und moralisches Einverständnis, so definiert es, mit hoher Lohn zu einem Instrument der Überwachung und des Social Engineering, das in mancher Hinsicht invasiver und kontrollierender war als einfach niedrig Lohn zu zahlen und die Arbeiter in Ruhe zu lassen. Doch es funktioniert, Fords Fluctuationsproblem verschwand, die Arbeiter akzeptierten die Überwachung, weil $5 im Tag, selbst unter den Bedingungen, besser waren als alles andere, was verfügbar war. Sie konnten Häuser kaufen, Familien ernähren und Ersparnis aufbauen, wie es sogar unmöglich gewesen war. Denn trotz aller Eingriff hab der $5 Tag tatsächlich den Lebensstandard und Schaff wirtschaftliche Sicherheit für Zentausend von Familien. Und genau das macht Fords Vermögnis so schwer verständlich, sein Paternalismus war unterdrückend, sein Überwachung aufdringlich, sein Annem, have das Recht, über das Privatleben der Arbeiter zu urteilen, imperend, und sein Gewinnbeteiligung war explizit darauf ausgelegt, Gewerkschaftsbildung zu verhindern, indem sie die Arbeiter von seiner Zustimmung abhängig macht. Und doch, letten tausend von Familien dank Fords Lohnen besser, tausend von Männern konnten sich dank Fords Lohnstruktur Häuser leisten, die amerikanische Mittelschicht das Wachstum war maßgeblich auf Fords Lohnpolitik zurückzuführen, und wenn wir die Überwachung verteilen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Ergebnisse führen. Oder die wirtschaftlichen Ergebnisse führen und gleichzeitig die Überwachung ignorieren, verkennen wir den wesentlichen Punkt, das beide im Grand. Dasselbe war, Fords Version 1 aufgeklärten Kapitalismus war gleichzeitig fortschrittlich und autoritär, großzügig und kontrollierend, wirklich vorteilhaft und zutiefst problematisch, genau wie Verleihen gleichzeitig ein wunderschönes Haus und ein Denkmal der Ausbeutung, gleichzeitig ein Zufluchtsort und ein Symbol für alles, was in konzentriertem Reichtum falsch ist, sein Conti. Das war der Mann, das war das Vermögen, das war der Kontext, in dem Verleihen 1913 entstand, genau in dem Moment, als Fords Produktionsgenie und sein Kontrollgenie zu etwas beispiellosem verschmolzen, als mehr Geld besaß, als sich hat vorstellen können, 1914 bestieg Fords persönliches Vermögen $40 Millionen und welches exponentiell. Und mehr Macht über mehr Leben hat als jeder mittelalterlich Herrschers, als amerikanischer Held geführt wird, weil den Transport demokratisiert und die Produktion revolutioniert hat, aber auch begann, die dunkleren Seiten seiner Persönlichkeit zu offenbaren, die der Erfolg eher verstärkt als gemildert hat, die Paranoia, die in überall Verschwörungen wittern ließ, die Überzeugung, immer recht zu haben und jeder, der andere Meinung war, sei entweder dumm oder korrupt, das Bedürfnis, die Situation und die Besiehung zu dominieren, die Unfähigkeit, Widerspruch oder Kritik zu tolerieren, die zunehmend exzentrik, die in Glauben ließ,
Seine Produktionsgenie befähigt in zu starken Meinungen über Ernährung, Bildung, Geschichte und international Beziehungen, obwohl in keinem dieser Bereich über Verständnis verfügt, der schwellend Groll gegen Banken und Anwalt, intellektuell und Juden, die Zuniment für Problem verantwortlich macht, die nicht kontrollieren konnte, und genau in diesem Moment. Auf dem Hochpunkt der Erfolgs vor den dunkelsten Enthullungen, beschloss Ford, das ein. Messines Anwesen braucht, nicht etwa, weil an der Reich beeindrucken wollt, Ford verachtet den protzigen Konsum der Aristokraten de Gilded Age mit ihren Villen in Newport und ihren europäischen Alluren zutiefst und kritisiert sie öffentlich als verschwenderisch und dekadent, sondern weil einen physischen Raum schaffen muss, der seinem Selbstbild entspricht, erfolgreich, aber nicht pretentiös, modern, aber nader verbunden, modig, aber dennoch authentisch amerikanisch. Landlich und schlicht, ein Paradoxen, das sich nur durch enorm ausgeben losen ließ, die Mahilos worken sollten. Das heißt, verleihen sollte amerikanischst aller Widerspruch werden, ein Denkmal unpretentiouser Pracht, rustikler Erhabenheit, Luxus für den Normalbürger, ein Ort, an dem ein Mann, der seinen Hass auf Prunk und Pomp verkündet, in einer 2.880 Quadratmeter großen Villa auf 526 Hektar Land leben konnte. Und sieht sich immer noch nur als einfachen Bauernjungen. Der von Ford gewählte Ort hat ein persönlich Bedeutung, über 526 Hektar Land am Rouge River in Dearborn, Michigan, in der Nähe seines und Claras Geburtsorts, unweit der Farm, auf der sein Vater noch immer lebt. Seit 1907 hat Ford still und lies Land erworben und verschieden Grundstück zu einem zusammenhängenden Anwesen vereint, das ihm Privatsphäre, Raum und Kontrolle über sein Umschwung beiden sollt. Es sollt ihm ermöglichen, ein Miniaturwelt nach seinen Vorstellungen zu erschaffen, in der nix sein oder sich mit etwas auseinandersetzen muss, was sein Vision von der Ordnung der Dinge stört. Und hier seit sich bereits das Muster, das Verleihen prägen sollt, Ford präsentiert es als Rucker zu seinen Wurzeln, als ein erfolgreicher Mann, der in die Heimat seiner Kindheit zurückkehrt. Doch in Wirklichkeit während das Land bis zur Unkenntlichkeit, kauft sein Nachbarn auf, leeren Raum sich hierum zu schaffen, statt den Rouge River, seinen eigenen Strom zu ersichern, importiert Tausend von Pflanzen aus dem ganzen Land, ließ 100 von Tonnen Stein Herrenschaffen und beschäftigt jahrelang 100 von Arbeitern, etwas zu errichten, das niederlich aussehen sollt, aber in Wirklichkeit genauso kunstlich und industriell gefertigt war wie jede Fabrik. Dieser Widerspruch, zwischen der Realität massiver Bau, und Ingenieursleisten und dem Anschein organischer, niederlicher Einfachheit, sollt jeden Aspekt von Verleihen prägen, von Jens Jensens angeblich wilder Landschaft, die ständig Fleisch erfordert, über das Kraftwerk, das wie ein Kuchenhaus aussehen sollt, bis hin zu Fords eigener Selbstdarstellung als bescheidener Mann, der zufällig in einem Palast lebt, und dem gesamten amerikanischen Mythos, das Großvermögen durch individuell Verdienst und nicht durch Ausbildung von Arbeitskräften erworben wurden. Ford beauftragt William H. Van Tyne, einen angesehenen Architekten aus Pittsburgh, mit dem Entwurf des Haupthauses. Doch die Zusammenarbeit verschlechtert sich schnell, da Van Tyne sich anmaßt, als Architekt die Gestaltungsentscheidungen selbst treffen zu dürfen. Glaubt, seine Fachkompetenz befähigt über Raumaufteilung und architektonische Details zu entscheiden, ohne zu verstehen, dass Henry Ford kein Architekten einstellt, Entscheidungen zu treffen, sondern sie umzusetzen. Fords Bedürfnis nach absoluter Kontrolle streckt sich auf alle Lebensbereiche, einschließlich der Entwurf seines eigenen Hauses. Als Van Tyne sich als nicht bereit erwies, einfach nur Anweisungen zu befolgen, entliess Ford in und holt Marion Mahoney Griffin ins Team. Griffin hat mit Frank Lloyd Wright zusammengearbeitet und verstand die von Ford so geschätzte Ästhetik der Prairie School, die Betonung horizontaler Linien, niederlicher Materialien und die Einbindung in die Landschaft, die authentisch amerikanisch und nicht von europäischen Stilen abgeleitet wirkt.
Doch auch Griffin muss feststellen, dass die Arbeit für Ford ständig Einmischung und Infragestellung bedeutet. Ford Dynamite Plane, nur seine Meinung zu ändern, bestand auf bestimmten Merkmalen, sie nach Fertigstellung wieder abzulehnen, verlangt Erklärungen, die dann einfach ignoriert. Aber kompliziertes Expertengerät führt zu einem jahrelangen Designprozess mit mehreren Architekten, anzahligen Überarbeitungen und Kosten, die weit über die ursprünglichen Pläne hinausgingen. Das Ergebnis war ein Haus, dessen endgültige Forms war Ford zufriedenstellt, aber seine Unfähigkeit widerspiegelt, dem Urteil anderer zu vertrauen, sein Überzeugung, das nur wusste, was richtig war, sein Bedürfnis, jedes Detail zu kontrollieren, selbst wenn ihm die Expertise für fundiert entschiedenen fällt, Eigenschaften, die in zu einem revolutionären Industriellen und einem unmöglichen Arbeitsbar, einem Visionär und einem Tyrannen machten, zu einem Mann, der sehen konnte. Was andere nicht sehen konnten, aber auch seine eigenen Grenzen nicht erkennen konnte. Das Haus, das schließlich aus diesem qualvollen Prozess hervorging, war ein weitläufige Villa mit 56 Zimmern, die hauptsächlich aus Kalkstein aus Indiana erbaut wurde. Ihr Architektur war ein eklektischer Mix, der sich einer einfachen Kategorisierung entzog und Einfluss der Prairie School mit Elementen der Arts and Crafts und Anklangen in den schottischen Baroniestil verband, die Claras Abstammung widerspiegelten. Es war ein Haus, das gleichzeitig imposant und intim, großartig und comfortable war, ausgestattet mit den neuesten technischen Annehmlichkeiten, Zentralheizung, Strom, Telefon, einer frühen Form der Klimaanlage, aber mit handfertigten mobilen und niederlichen Materialien dekoriert war, die eine Atmosphäre rustikaler Schlichtheit schufen, oder vielmehr die zur Illusion rustikaler Schlichtheit, den jeder Balkan, der Handbehauen außer, war tatsächlich sorgfältig von Handwerkern ausgewählt. Und bearbeitet wardens, jeder Stein, der niederlich platziert skien, war von Steinmetzen Prazes positioniert wardens, jedes Detail, das Mahilos authentisch wirkt, war mussum konstruiert wardens, diesen Eindruck zu erzeugen, und dies war die grundlegende Unerlichkeit im Herzen von Verlassen, nicht dass es luxurios war, viele Häuser waren luxurios, sondern dass es vorgab, es nicht zu sehen, dass es Reichtum als Bescheidenheit darstellt. Extravagans als Einfachheit, enormes Privileg als Authentizität der einfachen Manns, die es Ford ermöglichten, in beispiellosem Komfort zu leben und gleichzeitig sein Selbstbild als ganz normaler Kerl, der so viel Geld hat, aufrechtzuerhalten, die Besitzer die Schönheit des Hauses bewundern zu lassen, waren Ford komplementierbar, indem darauf hinwies. Wie praktisch und unpretentious alles sei, wie das Design die Funktion über die Form und niederliche Materialien über die Prahlerei. Betont, als ob die Waltura Materialien, schlicht auszusichern, irgendwie tugendhafter were als die Waltura Materialien, tur auszusichern, als ob die Hunderten von Arbitern, die Verlassen bauten, und die Dutzenden von Bediensteten, die es in Stand hielten, unsichtbar waren, als ob Reichtum selbst durch ästhetisch entschiedenen moralisch neutral gemacht werden konnte. Das von Jens Jensen, dem legendären Landschaftsarchitekten und Pionier der Verwendung einheimischer Pflanzen und natürlicher Gestaltung, entworfen gelande erstreckt sich über mehr als 526 Hektar hügeliges Terrain entlang der Rouge River. Formell Gärten in der Nähe des Hauses Gingen allmählich in Wiesen und Wald darüber, die in die Landschaft Michigans vor der europäischen Besiedlung erinnern und nach Jahrhunderten landwirtschaftlicher und industrieller Umgestaltung ein Rückkehr zur niederlichen Ursprünglichkeit symbolisieren sollten. Doch die Schaffung einer niederlichen Landschaft erfordert massiv Eingriff, tausend Tonnen Erde wurden bewegt, die gewünschte Topographie zu gestalten, tausend Baume und Straucher aus dem ganzen Land wurden gepflanzt, aufwendig Entwasserungs- und Bewasserungssystem installiert, die Pflanzengesundheit zu erhalten, kilometerlang Wege und Straßen wurden angelegt, die den Anschein erweckten, niederlichen Konturen zu folgen, aber tatsächlich sorgfältig geplant waren, der Rouge River.
Word Aufstadt, eine malerischen Wasserfall zu schaffen den Generator de Anwesens mit Strom zu versorgen, ein Team von Gärtnern arbeitet unermüdlich daran, die Illusion wilder Spontaneität aufrechtzuerhalten, indem sie unerwünscht Pflanzen entfernten die Natur so lang beschnitten, formten kontrollierten, bis sie Jensens Fords Vision von einer idealen Natur insprach. Die Ironie, die Temperabend, fast schon komisch Ironie, besteht darin, dass Ford, der sein Jugen damit verbracht hat, der Landarbeit zu entfliehen, der sein Genie der Entwicklung von Maschinen geübt hat, die Menschen von der landwirtschaftlichen Plackerei befreien sollten, der städtischer Industrieproduktion Vermigen gemacht hat, nun Dutzend von Männern beschäftigt, die landwirtschaftlich arbeiten zur Instandhaltung eines Landguts verrichteten, nun enorm Summen dafür ausgab, ein romantisiert Version der landlichen Michigan nachzubilden, vor dem einst geflohen war. Nun im Wochenende den Landedelmen spielt, während unter der Woche einen der großen Industriebetrieb der Welt leitet, den Widerspruch Gemmels zu erkennen, zu sehen, das Verlangen das verkörpert, was angeblich verachtet, die pastorale Fantasie de Gärten Reichtums, die Illusion de reichen Manns, man kann die ästhetischen Freuden de Landelbens die wirtschaftlichen Kämpfe haben, man kann die Natur genießen, unterwerfen zu sein, man kann das Land besitzen, es bearbeiten zu müssen. Das in einen Hang nahe der Rouge River gebaut von außen wie ein Kuchenhaus gestaltet Kraftwerk war vielleicht das Element, das Ford am meisten begeistert sein Identität als Ingenieur Innovator am deutlichsten widerspiegelt, bestand darauf, den Strom für verlassen mit einem vom Fluss gespeisten Wasserkraftwerk zu erzielen das Anwesen so energietark zu machen. Damit beweist dass moderne Technologie im Einklang mit der Natur funktionieren kann, das Fortschritt welcher Hässlichkeit nach Umweltverschmutzung erfordert das die korrekte Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Prinzipien jeds Problem lösen kann. Ford verbracht unzählige Stunden im Kraftwerk, mehr Zeit als in vielen Rahmen de Herrenhauses, wo in den Generatoren Turbinen tuftelt, besichern das System mit cyclichem Stolz erklärt in diesem funktionalen Raum einen Trost fand, den die repräsentativen Raum de Herrenhauses beiden konnten. Denn das Kraftwerk war ehrlich, anders als das Haupthaus, es war eindeutig ein Maschinenbad, sein Zweck war unverkennbar, es gab sich nicht als etwas anderes als es war. Ford, trotz all seiner Widersprüche, fühlt sich stets im Wohlsen mit Maschinen, am meisten selbst, wenn von innen umgeben war. Motoren, getrieb greifbar mechanisch Problem, für die es eindeutig Lösungen gab, im Gegensatz zu den sozialen, moralischen politischen Problemen, mit denen zunehmend konfrontiert war, im Gegensatz zu den Fragen der Arbeitsbeziehungen, der unternehmerischen Verantwortung der menschlichen Kosten der industriellen Fortschritts. Für die es kein einfachen technischen Lösungen gab, die nicht durch die Entwicklung einer besseren Maschine oder eines effizienteren Prozesses behoben werden konnten, sondern die die Art von differenziertem Denken, Kompromissbereitschaft die Anerkennung von Komplexität erforderten, die Fords Persönlichkeit nahezu unmöglich macht. Während der gesamten Planungs, Buffets von Verlassen blieb Clara Ford die größte Unterstützerin ihres Manns prägte ihn menschlich. Sie war die in zur Freundlichkeit ermahnte, wenn sein Zorn auflammt, die Sozialsituationen entschärft, die sein Direktiert mit sich bracht, die Beziehungen zu Familie Freunden pflegt, die Henrys Exzentrizitäten sonst zerstört hatten, die in Verlassen echtes Zuhaus schuf nicht nur Representatives Anwesen, die Raum mit warm Gastfreundschaft erfüllt, die darauf bestand, dass sie trotz ihres Reichtums bodenständig zugänglich blieben, die ihr Herkunft. Verges, selbst als die Kluft zwischen ihren Wurzeln ihren Lebensumständen immer größer wird. Doch Claras Rolle offenbart auch die Einschränkungen Kompromiss, die Reichtum selbst den anständigsten Menschen auferlegt. Denn Clara muss von den Eingriffen des soziologischen Instituts in die Privatsphäre der Arbeiter gewusst haben,
muss sich der Gewalt im River-Rouge-Werk bewusst gewesen sein, muss die antisemitischen Artikel det Dearborn independent, jealousien oder zumindest davon gehört haben, muss die psychisch Folter ihres Mans in ihrem Sohn Edsel Meiderlet haben, muss all dies gesehen haben dennoch standhaft geblieben sein. Sie schwieg, blieb loyal, blieb complaisant, nicht weil sie selbst grausam oder engsternig war, Clara galt allgemein als gütig großzügig, aufrichtig das weil andere besorgt, sondern weil sie bewusst oder unbewusst kalkuliert hat, dass ihre Loyalität zu Heinrich Gede Verpflichtung, sich seinen Verfallungen entgegen zustellen, überstieg, dass ein gut Fraui ren man auch dann unterstützt. Wenn im Unrecht war, dass die Wortel ihrer Stellung, die Sicherheit, der Komfort, die Möglichkeit, Family Freunden gegenüber großzügig zu sein, der Respekt, den sie in ihrer Gemeinschaft genossen, die Kosten für and ihr Aufweichen. Dies ist vielleicht die heimtückischst Wirkung großen Reichtums, nicht, dass Menschen zwangsläufig bos macht, sondern dass ihr gut selektiv macht, ihnen erlaubt, denen in ihrem Umfeld aufrichtig gütig zu sein, während sie Schaden aussenstehenden ignorieren oder rechtfertigen, erlaubt ihnen, Wohltätigkeit zu üben, Gewissen zu beruhigen, während sie in Ausbildungssystem teilnehmen. Macht moralisch Rücksichtnahme zu etwas, das je nach persönlicher Besichung gewährt oder verweigert werden kann, anstatt zu etwas, das allen Menschen gleichermaßen zustet. Verlassen wurde 1915 vergestelt, wobei vergestelt, vielleicht zu starks Wort ist für Haus, das Ford in den nächsten 3 Jahrzehnten immer wieder umbaut verandert. Folgt Zimmer, Ausstatungsmerkmal Technologien hinzu, ändert Dinge, die nicht genau so funktionierten, wie es wollt, prägte das Gebäude nach seinen Vorstellungen, so wie es auch seinem Unternehmen seiner Family aufzwang. Doch 1915 markiert den Zeitpunkt, an dem das Haus bewohnbar wurde. Henry Clara zogen mit ihrem Sohn Edsel der damals 21 Jahre alt war bereits bei der Ford Motor Company arbeitet. Edsel war hin, Hergerissen zwischen den Erwartungen seines Vaters seinem ganz anderen Temperament. Begann die schleichen psychisch Qual, die sein Gesamts Erwachseneneben prägen sollt. Das Bild der Family Ford, die in ihren Palast einzog, auf dem Hochpunkt von Henrys Triumph, in dem Moment, als der meistbewundert Industrielle Amerikas war, als das Modell T allgegenwärtig geworden war der $5-Tag in Zoom Helden der Arbeiterklasse gemacht hat, als sein Vermögen schneller wuchs, als es sollen konnte. Sein Einfluss weit über die Produktion hinaus in Politik, Kultur den öffentlichen Diskurs reicht. Das Bild des Triumphs ist auch der Moment, in dem wir die Risse erkennen können, die Art Weiss, wieder Erfolg neue Problem schuf, selbst waren der alte Lost, die Art Weiss, wie Reichtum macht Ford schlechtest Eigenschaften verstärkten, selbst waren sie sein großen Erfolg ermöglichten, die Art Weiss, wie verleihen selbst, die Denkmal seines Erfolgs, zu einem selbstgeschaffenen Gefängnis ward, einem schonen Kafig, in dem sich vor einer Welt verstecken konnte, die sein Animen Zunamenden Frage stellt sein Vorurteil ablant, in dem sich mit Menschen umgeben konnte, die ihm zustimmen oder es zumindest nicht wagten, ihm zu widersprechen, in dem die Illusion der Kontrolle aufrechterhalten konnte, selbst als die Welt jenseits seiner Tor ihm entglitt. Die Jahr unmittelbar nach der Fertigstellung von Verlassen waren in vielerlei Hinsicht Fords Hochpunkt, die Zeit, in der sein Ruf im Hochsen sein Einfluss im Weizen reicht, als Politiker seinen Rat such ten Einfähig lud ihr Kinder nach ihm benannten, als Präsidentschaftskandidat vorgeschlagen word Interviews gab, in denen sein Meinungen zu allem von Geschichte über Erinnerung bis hin zu internationalen Beziehungen kundtat, Meinungen, die sein Mischung aus Ektor Einsicht erschreckender Ignoranz widerspiegelten. Sein Fähigkeit, in manchen Bereichen klar zu sehen, während in anderen völlig blind war, sein Neigung zu glauben, das Erfolg in der Produktion in dazu qualifiziert, über Angelegenheiten zu urteilen, von denen nix wusst.
Und die Tragik besteht darin, dass ein Plattform hat, soll sein Weisheit als auch seinen Unsinn zu verbreiten, das die Menschen zu horten, wenn kluge den über Produktionseffizienz sagt, aber auch, wenn idiotisch den über Geschichte sagt, das sein Reichtum und sein Ruhm Autorität auf Gebieten verliehen, in denen keine Expertise hat, das Amerika im frühen 20. Jahrhundert, wie auch Amerika im frühen 21. Jahrhundert, oft wirtschaftlichen Erfolg mit allgemeiner Kompetenz verwechselt, einem, das Gemand, der Geld verdient, in allem klug sein muss, und Milliardären unverdient glaubwürdiget verli, einfach weil sie waren Milliardär, und verleihen Word zur Bühne für dies Inszenierung, zu Mord, und dem Ford Journalisten, Politiker und prominent Empfang. Wo die Rolle de Wesen Industriellen und Philosophen de einfachen man spielt, wo die Figur de Henry Fords so darstellen. Conti, wie sie der Welt präsentieren wollt, waren die dunkleren Aspekt, die Gewalt, die Paranoia und die Intoleranz, die Zunamen definierten, wirklich war, verborg. Die von Ford 1919 erworben Zeitung, the Dearborn Independent, verkörpert den öffentlichsten und bosartigsten Ausdruck der Vorurteil, die stets unter Fords Populismus lauerten, die paranoid Überzeugung, ein jüdisch Verschwörung kontrolliert die internationalen Finanzen und manipuliert das Weltgestion, Juden sind urgentwei für Krieg, wirtschaftlich Problem und kulturell Veränderungen verantwortlich, die Ford missfielen. Dies Wanderstellung war so tiefgreifend und giftig, dass die Dearborn Independent, unter Fords Führung und mit seiner vollen Unterstützung zwischen 1920 und 1927-91 Artikel veröffentlicht, die dies Verschwörungstheorien verbreiteten. Artikel mit Titeln wie der International Jude, das Problem der Welt, jüdische Ausbildung von Bornorganisationen, und kontrolliert jüdisch Macht die Weltpresse, wurden gesammelt und als Verbandages Work unter dem Titel der International Jude, veröffentlicht, in mehrere Sprachen übersetzt und weltweit verbreitet. Adolf Hitler lobt das Werk, behielt Fords Porträt in seinem Büro und zitiert in Mein Kampf. Es beeinflusst die NS-Ideologie und liefert den Amerikanern Bestätigung für. Der europäische Antisemitismus, der den Holocaust intellektuell und moralisch möglich gemacht haben mag, indem dem has den Anschein respektabler Meinungen verli, und waren all dem let Ford in verleihen, as mit Clara zu Abend, arbeitet in seinen Garten, spielt mit seinen Enkelkindern, als Etzelkinder bekam, let leben in häuslicher Ruhe, waren sein Zeiten Gift verbreitet, und gemals sein komfortables Leben mit dem has in Verbindung zu bringen, den verbreitet, on. Gemals zu bedenken, das sein wird Konsequenzen hatten, und sich gemals vorzustellen, oder vielleicht kümmert es in auch nicht, dass Kraften glaubwürdiget und Unterstützung verli, die schließlich Millionen von Menschen ermorden wurden. Ford widerrief die antisemitischen Inhalt der Dearborn Independent, erst 1927, nach jahrelangen Boykotten, Klagen und öffentlichem Druck, nachdem der Schaden bereits angerichtet, die den verbreitet und sein Ruf gefestigt waren. Selbst dann war der Widerruf eher pragmatisch als aufrichtig, Eingeständnis, dass der Antisemitismus seinem Geschaft steht, als ehrliches Eingeständnis, im Unrecht gewesen zu sein, Lügen verbreitet und realen Menschen Schaden zu haben. Dies Unfähigkeit, sich mit seinen Taten auseinanderzusetzen, dies Tendenz, den Widerruf als Geschäftsentscheidung statt als moralisch Verpflichtung zu sehen, offenbart etwas Wesentliches über die Bedeutung von Verleihen. Es war ein Ort, an dem die Konsequenzen nicht durchdringen, an dem Ford sich vor den Folgen seines Handelns abschotten konnte, an dem ungeachtet Leids, das sein Politik versagt, comfortable leben konnte, an dem Reichtum ein Barrier zwischen Handlung und Konsequenz, zwischen Wahl und Verantwortung schuf, an dem persönlich freundlich zu seiner Familie und seinen Nachbarn sein konnte, waren systematisch grausam gegenüber Arbitern und Minderheiten war. Dies Trennung, dies Fähigkeit, die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Lebensbereichen zu unterscheiden, Gott zu leben und gleichzeitig Unrecht zu begehen, ist vielleicht die gefährlichste Eigenschaft der Reichtums, gefährlicher als die Ungleichheit,
die Schaft, oder die Machtkonzentration, die bewerkt. Den sie erlaubt es den Reichen, Selbstbild als gut Menschen aufrechtzuerhalten, während sie Unterdrückungssystem unterstützen und von innen profitieren, sie erlaubt es ihnen, persönlich großzügig zu sein, während sie in der Politik rücksichtslos wurden, sie erlaubt es ihnen, ihr Familien zu lieben, während sie die Familien anderer ausbeuten. Sie erlaubt es ihnen, Schönhäuser zu bauen, während ihr Arbeiter in Slums leben, und sie erkennen den Widerspruch nie, empfinden nie. Schuldgefühl und stellen nie den Zusammenhang zwischen ihrem Komfort und dem Leid anderer. Edsel Fords Tragedie entfaltet sich langsam innerhalb der Mauern von Verlassen und in den Büros der Ford Motor Company, Tod durch Tausendschnitt, verursacht von einem Vater, der seinen Sohn liebt, aber nicht aufhören konnte, ihn zu kontrollieren. Konnte nicht akzeptieren, dass Edsel and ihr Vorleben und Ideen hat, duldet keine Entdeutung, dass sein eigens Urteilsvermögen fehlerhaft sein konnte, und so untergrub Henry systematisch Edsels Autorität, selbst nachdem in 1919 zum Präsidenten des Unternehmens ernannt hat. Widerrief sein Entschiedenchen, demütigten vor untergeben, hielt Harry Bennett, einen gewalttätigen Schläger, der Ford Sicherheitsoperationen leitet und alles Hässlichen Fords Arbeitsbeziehungen verkörpert, in seiner Nahe und gab ihm Macht, gerade weil Edsel in hast. Lent Edsels Designatien für neue Modelle ab, selbst wenn sie Henrys Vorleben deutlich überlegen wären, ignoriert Edsels Bedenken hinsichtlich Qualitätskontrolle, Arbeitsbeziehungen und der Konkurrenz von General Motors und Chrysler und behandelt seinen eigenen Sohn mit einer Grausamkeit, die selbst diejenigen schockiert, die in Fords autokratischen Stil gewohnt wären. Edsel, und Hergerissen zwischen Loyalität zu seinem Vater und Verantwortung gegenüber dem Unternehmen, zwischen Liebe und Selbstachtung, zwischen den Privilegien seiner Position und der Ohnmacht seiner Lage, betrug all dies mit stiller Word, die Henry noch mehr zu erzernen schien. Als wär Edsels Weigerung, sich zu wehren, selbst eine Form von Ungehorsam, als wären sein Geduld und Vernunft eine Beleidigung von Henrys Autorität. Als Edsel 1943 starb, offiziell in Magenkrebs, in Wirklichkeit aber in angestem Stress, Demütigung und psychischer Qual, war Henry berichten zufolge im Boden zerstört. Offenbar unfähig zu begreifen, dass den Tod seines Sohns ebenso sicher verursacht hat, als hat ihn vergiftet. Unfähig, seine Behandlung Edsels mit dessen Krankheit in Verbindung zu bringen. Unfähig zu erkennen, dass sein Kontrollbedürfnis den Menschen gerettet hat, den angeblich am meisten liebt. Und dies Unfähigkeit zu erkennen, Dies Versagen der Selbstwahrnehmung selbst angesichts der großen Tragödie, ist die letztendliche Bedeutung von Verlassen, es ist ein Mahnmal dafür, wie macht und rechte Menschen blind machen können für. Ihr eigen Grausamkeit kann sie dazu bringen, das zu zerstören, was sie lieben, während sie glauben, es zu schützen, sie kann stark und schwach, Erfolg und Misserfolg und Sieg und Niederlage verwandeln, sie kann einen Palast in ein Grabmal verwandeln. Henry Ford starb am 7. April 1947 in Verlassen, während einer Überschwemmung, die den Strom auf dem Anwesen lahmlegt. Starb im Kurzenlicht in dem Haus, das einst als Vorsorgeprojekt für moderne Technologie hat errichten lassen. Darin liegt ein bitterer Poesie, der Mann, der Amerika elektrifisiert, starb in Dunkelheit, der Mann, der die Industrielle Energie revolutioniert, starb, als sein eigen Kraft schwand, der Erbauer der hochentwickelten Wasserkraftwerks von Verlassen starb, als dieses System nicht mehr funktioniert, als hatten in selbst die Maskinen, denen mehr vertraut als den Menschen, im Stich gelassen, als voll das Universum selbst ein Urteil über den Sinn seines Lebens. Als Clara 3 Jahre später starb, ging Verlassen in die Ford Motor Company und schließlich in die University of Michigan Dearborn über. Jahrzehntelang verfiel das Anwesen, Word vernachlässigt, befallig, das Dach war undeit, die Wände rissig, die Gärten verwilderten und das Kraftwerk verstummt.
Die Universität, Offenbar ratlos, was sie mit diesem komplexen Erbe anfangen sollt, diesem wunderschönen Haus, erbot von einem Mann, der gleichzeitig held und Schurke, Genie und Fanatiker, Revolutionär und Reaktionäre ignorierten es größtenteils, ließen es verfallen, ließen es zur Ruin werden, bis es in den letzten Jahren endlich Restaurierungsbemühungen gab, den Versuch, verleihen zu erhalten und sein Geschichte zu erzählen. Die Frage, die dies Bemühungen aufwarfen, lautet, welch Geschichte erzählen wir? Vieren wir Fords Genie und ignorieren sein Grausamkeit. Veriteilen wir sein Intoleranz und verwerfen sein Leistungen. Versuchen wir, beide Wahrheiten gleichzeitig zu akzeptieren. Anerkennen wir, das dieses wunderschöne Haus von einem komplexen Mann erbot wird, dessen Vermacht dies revolutionären Fortschritt und entsetzliches Leid umfasst, dessen Reichtum auf echter Innovation und systematischer Ausbildung beruht. Der Amerika das Rad schenkt, aber auch die Entmenschlichung im Fließband, der die Lohn erhöht, aber auch die industrielle Überwachung einführt, der Verleihen baut, aber auch ein auf Gewalt und einst basieren System von Arbeitsbeziehungen schafft. Und wenn wir all das akzeptieren können, wenn wir der Versuchung zur Vereinfachung weiterstehen, dann kann Verleihen vielleicht endlich das werden, was es immer hat sein sollen, kein Feier de Triumphs eines Manns, sondern eine Meditation über den Preis des Fortschritts, kein Denkmal amerikanischen Industriegenies, sondern ein Frage danach, was wir für materiellen Fortschritt zu opfern bereit sind, kein Palast, sondern ein Spiegel, der uns nicht nur Henry Fords Widerspruch, sondern auch unsere eigenen vor Augen führt, nicht nur die Kompromiss der frühen 20 Jahrhunderts, sondern auch unsere eigenen, nicht nur die Fähigkeit eines reichen Manns, comfortable zu leben, waren sein Arbeiter litten, sondern auch unsere eigene Bereitschaft, von Ausbeutungssystem zu profitieren, die wir lieber nicht untersuchen wollen. Und vielleicht ist das die wahre Bedeutung von Verleihen. Wort, nicht als Inspiration, sondern als Warnung, nicht als etwas, das man nachmachen sollte, sondern als etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss, nicht als Beweis dafür, dass der amerikanische Kapitalismus Leistung belangt, sondern als Beleg dafür, welch hohen menschlichen Preis dieses System verursachen kann und sich dennoch als Erfolg bezeichnen kann.